Justus Nyang'aya, kamishna mmoja wa IEBC, amepata kujiuzulu kutoka tume hiyo baada ya wanne hao kuondolewa afisini kwa muda mfupi naye Rais William Ruto. Ni baadhi ya habari ambazo tumekuandalia jioni ya leo, mpenzi mtazamaji. Karibu kwenye habari hizi za Lookup Wikendi, Ijumaa ya leo tarehe 2 mwezi huu wa Disemba, lakini mwanzo tupate vidokezo. Tumefaulu kupeana mitihani kwa shule zetu 45 ambazo zinafanya mtihani. Kuna ulinzi wa kutosha, kuna askari watasimamia mtihani wakishirikiana na washikadau wengine. Mtihani wa kidato cha 4 wa KCSE wang'oa nanga, huku kukiwa na visa vidogo tu vya changamoto. I, Susan Auma Mangeni. I, Fantas Kimotho Kimani. Hi, Gitonga Mugambi Muketha. I, Geoffrey Eyanaye Kaituko. Rais William Ruto awaamrisha makatibu wa wizara kuchapa kazi vilivyo katika hafla ya kuapisha kwenye ikulu. Electricity that is very expensive. So what is the alternative that you want? Or we, as government, we will also be able to talk to my colleague in the ministry to see ways of how we can reduce the costs of electricity to make your businesses productive. Serikali kupitia waziri wa kawi yaahidi kuangazia ada za juu za nguvu za umeme ili kuwasaidia wastawishaji. Mtazamaji, mimi kila wakati utaniita Sammy Adika, mtafsiri kwa lugha ya ishara ni Philista Adundo. Longa nasi hadi tamati mwa habari hizi. Rais William Ruto amewasimamisha kazi kwa muda makamishna wanne wa IEBC waliotofautiana na mwenyekiti Wafula Chebukati kuhusu matokeo ya uchaguzi wa urais, wakiongozwa na naibu mwenyekiti Juliana Cherera. Wakiwa katika likizo ya lazima, Rais Ruto ameteua jopo kazi la watu 5 la kusikiliza kesi yao likiongozwa na jaji wa mahakama ya rufaa Agri Mchelule. Justus Nyang'aya, mmoja wa kamishna hao, amepata kujiuzulu rasmi kutoka kwenye tume hiyo ya IEBC. Chuma cha makamishna wanne wa IEBC, Juliana Cherera, Francis Wanderi, Justus Nyang'aya na Irene Masit Kimotoni, baada ya Rais William Ruto kuwasimamisha kazi kwa muda ili kufanyiwa uchunguzi na kusikilizwa kwa kesi yao inayotaka wabanduliwe mamlakani. Wanne hao wameibua mjadala nchini katika ukumbi wa siasa baada ya kujitenga na matokeo ya kura ya urais wa mwezi Agosti, jambo ambalo limepelekea wao kutaka kubanduliwa ofisini. Katika notisi ya gazeti la rasmi la serikali iliyotolewa siku ya Ijumaa, rais alisema wanne hao wataacha kazi kwa muda mara moja. Taarifa hiyo inasema, na nikinukuu, baada ya kupokea na kuzingatia ombi la bunge na kutekeleza mamlaka aliyopewa kiongozi wa nchi na serikali kwa mujibu wa kifungu 221 cha katiba, mimi William Samoei Ruto, rais na amiri mkuu wa jeshi ya ulinzi ya Kenya, naelekeza ifuatavyo kwamba Juliana Ohonge Cherera, Francis Madhenge Wanderi, Irene Cherop Masit na Justus Abonyo Nyang'aya, wakiwa wanachama wa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC, wamesimamishwa kazi mara moja. Rais pia aliteua jopo kazi la watu 5 ili kuchunguza na kusikiliza kesi ya wanne hao, mwenyekiti wa jopo hilo akiwa ni jaji wa mahakama ya rufaa Agri Mchelule. Wanne hao katika muda huo watakaokosa kuwa ofisini na kesi yao ikisikilizwa watapata nusu ya mshahara wao. Jaji wa mahakama ya juu Agri Mchelule ndiye mwenyekiti wa jopo maalum la kuwachunguza makamishna hao wa IEBC. Wengine walioteuliwa katika jopo hilo kama wanachama ni Caroline Kamende Daudi, Linda Gaki Kiome, Matthew Njaramba Nyabena na kanali mstaafu Said Hamis Said. Kibet Kirui Emmanuel, Irene Tunta Nchoe wameteuliwa kuwa makatibu. Wakili mkuu wa jopo hilo ni Peter Munge Marage, ambaye atasaidiwa na Zamzam Abdi Abib. Kulingana na chapisho hilo, jukumu la jopo litakuwa kuzingatia ombi la kuondolewa kwa Juliana Ohonge Cherera, Francis Madhenge Wanderi, Irene Cherop Masit na Justus Abonyo Nyang'aya kutoka ofisini kama makamishna wa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC na kuchunguzwa kwa madai hayo. Bunge la Kitaifa lilipiga kura Alhamisi usiku kupitisha ripoti ya kamati iliyopendekeza wanne hao waondolewe. Hii ni baada ya kamati ya haki na masuala ya kisheria kudhibitisha kwamba maombi manne yaliyokuwa yakitaka wanne hao kuondolewa yalifika vigezo vya wao kutumiliwa
afisini. Brian Amwai, Lookuptv, Nairobi. Justus Nyang'aya, mmoja wa makamishna hao wanne, amepata kujiuzulu rasmi hii leo kupitia barua rasmi kwake Rais William Ruto, akishukuru kwa kuweza kuteuliwa kuhudumu kwenye tume ya IEBC na kuweka maslahi yake binafsi kando kwa maslahi ya taifa. Ni habari ambayo itakuwa nakujia kwa kina mwendo wa saa 2 naye Nancy Nelima kwenye habari zetu za Lookup Weekend. Na jumla ya watahiniwa 1400 wa kidato cha 4 wameanza mtihani wa kitaifa wa KCSE katika kaunti ndogo ya Kisii ya Kati hii leo. Wizara ya Elimu kwa ushirikiano na idara za usalama kaunti hiyo zimejiandaa kuendesha shughuli hiyo kwa wepesi na kudhibiti changamoto zozote. Takriban wanafunzi 884,263 wanashiriki katika mtihani huu wa mwaka huu. Akizungumza mjini Kisii wakati wa usambazaji wa mitihani ya KCSE, naibu kamishna wa kaunti hiyo Wilberforce Kilonzo amesema wamesambaza karatasi za mitihani katika vituo 45 vya mitihani kaunti hiyo. Ningependa kusema kwamba siku ya leo tumefaulu kupeana mitihani kwa shule zetu 45 ambazo zinafanya mtihani wa KCSE. Tayari wameweza kuondoka wakitumia magari ya shule na ya serikali wakiandamana na maafisa wa usalama. Kamishna huyo amebainisha kuwa wamefanya mipango ya kutosha kwa wanafunzi katika vituo vya afya na vya polisi kufanya mitihani hiyo na kuhakikishia wazazi kuwa wanafunzi wote waliojiandikisha kwa mtihani wa mwaka huu wataukamilisha. Tumeweka mipango ya kushughulikia wale wanafunzi ambao pengine kwa sababu moja au nyingine watajipata hospitalini, ama wale ambao pengine wanaweza kuwa wamefanya makosa wakajipata pale korokoroni. Kwa hivyo tunataka kuhakikishia wazazi wote kwamba mtoto yote ambaye alisajiliwa kufanya mtihani wake wa kidato cha 4 ataufanya. Mkurugenzi wa elimu wa kaunti ndogo ya Kisii Cyrus Juma amesema kuwa wamesambaza magari ya kutosha na maafisa wa usalama na hivyo wanatarajia uendeshaji wa shughuli hiyo kutotatizwa. Our security personnel are under instruction to make sure that they keep an eye on the mid-morning examination, or the second paper as you call it, so that at any one point we know we have deployed 2 security personnel. One will be in charge of the school compound, the center, the whole center, and then the other one is deployed to take care of the second or mid-morning exam. And they are under instruction that at any no time would they lose sight of that examination. So I think that is enough security for that paper. Sammy Adika, Lookuptv. Tunaendelea kuwatakia watahiniwa hao wa kidato cha 4 kila laheri wanapoendeleza mtihani huo wa KCSE. Wakenya hadi sasa wamechangia shilingi milioni 542 katika juhudi za kukabiliana na baa la njaa. Kamati maalum ikiongozwa na afisa mtendaji wa Safaricom Peter Ndegwa limeelezea kuwa litaanza shughuli ya kununua chakula, huku Rais William Ruto akiwashukuru Wakenya kwa kujitoa mhanga. Asante sana. Asante sana. Thank you. Asante sana. Ni ishara tosha kuwa umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Hivyo basi ni ishara kuwa tutapata sote kupigana na janga hili la njaa. Rais William Ruto amesimamia kuapishwa kwa makatibu wa wizara mbalimbali katika ikulu ya Nairobi. Ruto amewaomba makatibu hao kuanza kazi mara moja na kuwafahamisha kuwa afisi zao ni kitengo muhimu kwenye wizara, hivyo basi kuisaidia serikali kutimiza ahadi zake. I, Susan Nauma Mangeni. I, Fantas Kimotho Kimani. Hi, Gitonga Mugambi Muketha. I, Geoffrey Naye Kaituko. Mmoja baada ya mwingine, mawaziri 51 waliochapishwa rasmi katika gazeti la serikali walikula kiapo mbele ya Rais William Ruto katika ikulu ya Nairobi. Being called on to exercise the function of the principal secretary. Do swear that
except with the authority of the President. I will not directly or indirectly reveal the nature or contents of any business. Kiapo hicho kikiwapa mamlaka ya kuchukua usukani wa wizara mbalimbali, na bila kupoteza muda, Rais William Ruto akikumbusha kila mmoja wao kuwa ana majukumu spesheli, akitoa onyo kali kwao kutozingatia maslahi yao binafsi bali kufanya kazi kwa manufaa ya taifa zima. I will expect every principal secretary to work diligently and to work to the best of their ability to serve the 53 million people of the Republic of Kenya. Ili kuhakikisha serikali yake inafanya kazi kwa mshikamano na ari moja ya kutoa huduma muhimu kwa wananchi, kiongozi wa taifa amesisitiza kamwe hataruhusu mvurugano ndani ya baraza lake la makatibu. In the various departments that you will be working, you should understand that you are not only responsible for your department, you are not only responsible for your state department, but you serve under the collective responsibility of the entire government of the Republic of Kenya. You have as much duty, you have as much responsibility over your department as you do over the entire government of Kenya. Rais aidha amewarai makatibu wake kulinda maslahi ya kila mfanyikazi ndani ya wizara mbalimbali kama mbinu ya kuchochea msukumo wa kutekeleza majukumu yao. It is my belief that we will marshal all the resources of government to sharpen the human capital of our republic so that we can use it to drive our development, to drive our investment, to drive our agriculture, and to make sure that no Kenyan is left behind. Huku baraza lake likiwa sasa limepokea mawaziri na makatibu husika, Rais William Ruto ana imani atatimiza ahadi zake za baada ya uchaguzi na kukuza uchumi wa taifa kwa kiwango kikubwa. I want to promise you that as the team leader, I will work with each and every one of you so that we can together commit and deliver to the people of Kenya. Henry Tende, Lookuptv. Naam, asante sana Henry Tende kwa taarifa hiyo. Wakati wa kuzindua siku 16 za vita dhidi ya dhulma za kijinsia nchini, Daktari Harriet Chigai ametoa wito kwa jamii kuchukua hatua dhidi ya dhulma hizi za kijinsia. Haya yanajiri wakati visa vya virusi vya ukimwi vikiendelea kuongezeka, chanzo kikiripotiwa kuwa dhulma za kijinsia. Mwaka huu visa vya dhulma ya kijinsia vimeripotiwa kuwa 5140 kote nchini. Huku Kenya ikijiunga na ulimwengu kuadhimisha siku 16 za vita dhidi ya dhulma za kijinsia, takwimu za visa hivi vimeripotiwa kuongezeka nchini tangu kuwepo kwa janga la corona, hii ikipelekea ongezeko la visa vya ukimwi nchini. In as much as we talk about women being violated, we're also seeing a very high number of the boy child being a victim of violence. Sodomy in this country is never spoken about, but in Nairobi alone, out of 1,568 cases reported, it is shocking to note that 121 reported cases are actually young boys who have been sodomized. Kulingana na ripoti ya mfumo wa afya nchini kutoka mwezi wa Januari hadi Septemba mwaka huu, idadi ya waathiriwa kati ya umri wa 0 hadi 11 ni watu 672, wale kati ya umri wa 12 hadi 17 ni 1655, wale wanaoishi na ulemavu wakiwa 37. There is work going on, especially being driven by the county government, and ours at the national level is to support what is already going on, and my office and of course the office of the president is keen to ensure that the promises made to the Kenyan people are actually adhered to. Within Nairobi County, out of the approximately 1,000 hospitals that we have now come up with 48 SGBV integrated clinics that we call them Tumaini. We call them Tumaini so that we restore dignity and hope to survivors of sexual violence.
The laws are there. The policies are there. Then implementation becomes a challenge. You'll recognize that within the wheel of justice, there are various facets or entities or agencies that need to do a certain activity to ensure that the whole cycle of justice is concluded. For instance, when you receive a victim of gender-based violence at the hospital, the first contact person then is the doctor or the nurse who receives them at the hospital. So the question then is, what are the gaps within the medical facility? Ingawa serikali iliimarisha vita dhidi ya dhulma za kijinsia mwezi wa Juni mwaka 2021 ili kukomesha visa hivi kufikia mwaka 2026, pengo zingali zimesalia, zikiwemo huduma duni za kiafya kwa walioathiriwa, ukosefu wa makazi bora, ulinzi na usaidizi wa kifedha, kati ya changamoto zingine. Daktari Harriet Chigai ametoa hakikisho la kujitolea kwa serikali kukomesha jinamizi hili. Na mpenzi mtazamaji, taarifa hiyo inatupeleka katika muda mfupi wa mapumziko. Usibanduke, manake mimi na mwenzangu Philista Adundo tutakuwa tunarejea na habari zaidi. Nilipiga hesabu yangu nikapata nimekata gharama yangu na 50%. 50. Si hiyo ni Mungu? Asante Makiga. Katika chama wetu ya wamama, sisi nilinunua masini ya Makiga. Yawa, si ndio hii matokeo? Ni marimwa. Siri ya ujenzi, siri ni Makiga. Vera Beauty and Fashion College is focused on being the leading technical and vocational training institute in the region. Our team possesses in-depth knowledge and extensive experience in the industry, offering thorough training in cosmetology, hairdressing, interior design, creative arts, training of trainers, nail technology, and fashion design. With branches in Nairobi, Thika, Meru, Eldoret, and now in Mombasa, our courses ensure that learners are completely equipped with knowledge, competency, and employability skills. Enroll today to be a part of a center of excellence. Certified Homes has been giving you prime plots in prime locations. And this time around, Tumeland. Tumeland wapi? Hey, Tumeland Juja Farm in the heart of Juja along the Thika Super Highway. Call 0711128128 to grab a piece of Juja Executive. Invest with Certified Homes. So mimi nilikuwa mmoja wa timu kubwa ya Arsenal na ngojea mazao yake. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, ni awamu nyingine tena ya bunge la mwenyeji ambapo tunasikia tu maoni ya wenyeji, hasa wananchi wa kawaida. Je, maoni ni yapi? Anakuambia wananchi ndio kila kitu. Unaona dipsi na system ni wananchi. Unaona vile wamenyorosha watu bwana. Tumeng'oa nanga kwenye bunge la mwenyeji. So ile kitu tunamuomba asituachilie. Na mtazamaji, karibu kwenye awamu ya pili ya habari hizi za Lookup Weekend. Tuendelee kukutaarifu mengi zaidi. Ripoti ya kundi la waangalizi wa uchaguzi inasema uchaguzi wa mwaka huu mwezi Agosti ulikuwa wa kuaminiwa na kwa kiasi kikubwa ulikuwa na amani. Hata hivyo, ripoti hiyo inasema kuwa kuna dosari katika usalama wa maafisa wa IEBC na matumizi ya teknolojia katika usimamizi wa uchaguzi wa mwaka 2022, ikipendekeza miongoni mwa hatua nyinginezo kupitia teknolojia hiyo kabla ya kupitisha. Kundi la waangalizi pia linapendekeza usalama uboreshwe kati ya maafisa wa IEBC katika uchaguzi ujao. From the ballot to
to the portal. So I would like to invite Mule Musau. And we are recommending that we work with the IBC and other stakeholders to ensure electoral legal reforms are introduced and debated in a timely manner. We feel there's no reason why the Campaign Financing Act cannot be operationalized, and also a solution to the 2/3 gender rule cannot be articulated by Parliament. They need to do that, and then provide effective oversight and timely approvals for IBC annual budgets. On the National Police Service, we again, as I said, they are better prepared and exercise more restraint during these elections, which is a good thing. So our recommendations are need for adequate and accountable security to be provided to all stakeholders, including observers, including IEBC officials. And in this regard, we have actually mentioned the harassment and even the killing of an IEBC official during the elections. We think that security was not enough, was not adequate to guarantee those officers' security. Invest in improved training to judicial officers on election dispute resolution to enhance skills, and especially on technology. Because again, there are questions about whether the judiciary is well anchored when it comes to issues about the technology, and sometimes you have to get experts from outside to come and take the officers through technology-driven processes. So we feel that is an area for improvement. Naam, tukiachana na hayo, waziri wa Leba Florence Bore ameahidi kuwa kwa kushirikiana na Wizara ya Kawi inawezekana kushusha bei ya ada za umeme. Hatua hii itasaidia wafanyikazi mbalimbali katika maeneo mbalimbali nchini kuendeleza shughuli zao, hasa wakulima wa maua. His Excellency the President, William Ruto, currently really wants us to absorb as many Kenyans as possible into employment. And if there is anything that you want us to do to make your work environment good and expand this business in order to take more Kenyans, I will be willing to go an extra mile. Electricity, that is very expensive. So what is the alternative that you want? Or we, as government, will also be able to talk to my colleague in the ministry to see ways of how we can reduce the costs of electricity to make your businesses productive. From the time when we had COVID, the cargo space has not normalized. So where we used to pay 1.7 euros per kilo, we now pay 2.9 or 3 euros per kilo to transport flowers. That eats into the little that you wanted to improve the welfare of the employees. So if that can be looked at, I know the farms have tried their best to move from moving the flowers using air freight. Now they have started using shipping. It has its own challenges. So I think it's an area that needs to be looked at. There's been a lot of improvement in terms of relations in this sector. There's been calm. And I think our visit to the farm today, you've seen it's on the face of the workers. You've interrogated, but you can see the smile comes from the heart. It's not artificial. And I think it's because of the commitment of government and dedication, but also the commitment of the employers. Na mtazamaji, kufikia hapo tunafika tamati mwa habari hizi za Lookup Wikendi Juma ya leo, lakini kumbuka kufikia sasa kwenye awamu ya kwanza Ghana imepata kucharazwa mabao 2-0 na Uruguay, huku Ghana ikitarajiwa kutoa ushindi kwenye mchuano huu ndiposa waweze kuendelea kwenye awamu ya 16. Ni baadhi ya habari ambazo mwanahabari wetu wa spoti Robert Chacha atakuwa anakuletea mwendo wa saa 2, naye Nancy Nelima kwenye habari zetu za Lookup Wikendi. Mimi kila wakati utaniita Sammy Adika, mtafsiri kwa lugha ya ishara ni Philista Adundo. Tunakutakia usiku mwema.